So I am starting with some easy chapters. Systematics and taxonomy is not that easy. It is somewhat more complicated. So I think, and it's very boring also. So what is unfortunately in college, I have to take the boring chapters because nobody wants to take. But somebody has to do it, so I am the one to do the dirty things. So I have no problems with any chapters. But these chapters are very interesting chapters. They are easy chapters. So this is actually in your CC1 only. Chordates, non-chordates, systematics and taxonomy, CC1. CC2 te you have ecology. So you have to study both CC1 and CC2. তুমি জেনারিক কি নিয়েছো? কেমিস্ট্রি আমাদের both botany. So let me tell you, for higher studies, if you want to go for higher studies in BH, if you want to qualify, chemistry has to be there in one semester. একটা সেমিস্টারে কেমিস্ট্রির প্রয়োজন আছে বিএইচইউ যদি কোয়ালিফাই করো, ঠিক আছে, একটা সেমিস্টারে তোমার লাগবে in one semester at least. Otherwise, you are not allowed to give BHU exam. So, I would suggest that first semester, second semester, you take botany, third semester, fourth semester, chemistry. ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো রেজিস্ট্রেশনের টাইমে তখন ইউ চেঞ্জ ইট, তুমিও তাই করবে। এখন কেমিস্ট্রি নিয়েছো, নেক্সট দুটো সেমিস্টারে বটানি নিয়ে নেবে। আবার কেমিস্ট্রি যদি ভালো লাগে কেমিস্ট্রি পড়তে পারো, ইউ ক্যান স্টাডি দেম ফর 4 সেমিস্টার, ইউ ক্যান স্টাডি বটানি অলসো ফর 4 সেমিস্টার ইফ ইউ ওয়ান্ট, মানে ফার্স্ট 2 ইয়ার্স ইউ ক্যান স্টাডি। Some people they don't like chemistry at all, they take botany. But I would say if you have not, if you don't have so much problems with chemistry, take study chemistry, because many universities without their chemistry you cannot go for MSc over there. So MSc করতে আমাদের কলেজে কিন্তু MSc আছে, ঠিক আছে, ওখানেও ভর্তি হতো, আমাদের কলেজ আর টিডিবি কলেজ 40-80টা সিট আছে, আর কেএনইউ ক্যান্ডিডেটসদের জন্য 60% রিজার্ভেশন আছে ফর কেএনইউ স্টুডেন্টস। মানে তুমি যে কোনো এখানকার কেএনইউ আন্ডারে কলেজে হলে ইউ গেট 60% রিজার্ভেশন, সিট ফাঁকা যায়, আরামসে চান্সও পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। ওকে, I'll be talking first about a group of organisms known as phylum Cygnidaria. তুমি একটু হালকা করে আগের দিন তোমাকে আমি পড়েছিলাম, তো আজকে আমি আর কি জিনিসটা একটু ভালো করে মানে একটু দেখিয়ে polymorphism in Siphonophora. Before I start polymorphism in Siphonophora, let me talk about what phylum Cygnidaria is. So basically, the moment you hear about Cnidaria, the first thing which comes into your mind, what should come to your mind, it is the group of jellyfish. Jellyfish এর নাম শুনেছো? Hydra? Have you heard about Hydra? Hydra শুনেছো? Hydra, তুমি Hydra শুনেছো তো? So whatever comes in your mind, it should be jellyfish. Have you heard about sea anemone? সমুদ্র গেছে, সমুদ্র কা ফুল, flower. আরে সামনে দেখোনি, but you have seen it. So we are talking actually this about this group. You have the unicellular one-celled protozoan. Then you have that one cell through something, it has become a multicellular organism. What you find is you have the poriferans or the sponges. Sponges don't have they have got a loose body organization. আমি ওটা পড়িয়েছি, ওটা আবার আমি I'll go through it again. I'll send you the recording also, and I will go through it later again also. Don't worry. ঠিক আছে? So then we have the phylum Cnidaria. So if you look at it, they have got two forms. One form is this polyp, এটা দেখতে পাচ্ছ? Polyp, and one form is medusa.
One looks like a flower and one looks like an inverted umbrella. Both of them have got one thing in common. If this is the mouth over here, এই হাতটা নড়ছে দেখতে পাচ্ছ? If this is the mouth over here, then you have tentacles surrounding the mouth. This is the mouth over here. You have tentacles surrounding the mouth. One difference you can see among both of this is attached to the ground and this is free living. The moment you hear about jellyfish, you will see this. যেখানে বুঝতে পারবে না আমাকে আটকে দেবে। না বুঝতে পারাটা দোষ নয়, কিন্তু না বুঝে বলে দেওয়া বুঝে গেছি ছেলেদের হয় এটা বেশিরভাগ, মেয়েদের অত হয় না। ছেলেরা লজ্জা পায় যে না কি ভাববে, আমাকে বোকা ভাববে। বেশি স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করেছে যে আমি বুঝতে পারছি, বুঝতে পারছে না, অথচ সে চুপ করে বসে রয়েছে পাছে লোক ভাই মা এইসব বুঝতে পারছে না, এত সোজা জিনিস, ওরকম কিছু হয় না। এগুলো একটু ইম্যাচিউরিটি বলে, ছেলেদের একটু থাকে এগুলো, তো বয়সকালে চলে যায়। আমার ছিল, এখন আমি বলি অনেক প্রচুর ছেলেদেরও দেখি এগুলো আছে। মেয়েদের অতটা হয় না, মেয়েদের সমস্যা হলে ভেড়ায় করে বলে ফেলে, বরং একটু বেশি বলে ফেলে। কিন্তু যাই হোক, ম্যাচুরিটিটা মেয়েদের লেভেলটা বেশি থাকে। तो যেখানে বুঝতে পারবে না, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो मुझे बोलना, तुरंत रोक देना है। हालांकि मैं आग देख के भी पता चलता है घुसेगा या घुस रहा है या नहीं, वो भी पता चलता है। because your eyes don't lie, everything lies, your mouth can lie, your heart can lie, but your eyes will never lie। जब समझ में नहीं आ रहा है ना, आंख में ऐसे एक्सप्रेशन आ जाएगा कि यू विल, अरे पता ही चल जाता है। ये एक दो महीना तुम अगर इफ यू তোমরা যদি এক দু মাস যদি তুমি ক্লাস নাও কারো, ঠিক বুঝে যাবে। এটা হচ্ছে এক দু মাসে বুঝে যাওয়া যায় যে কে বুঝছে কে বুঝছে না। ওই জন্য অনলাইনে তো এটা পারা যায়, ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है, ऑनलाइन में एकदम समझ में नहीं आता है। इसीलिए एटलीस्ट मंथ में वन डे ऑफलाइन क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई फील। अच्छा, माय क्लासेस आर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है। जब सपोज वन डे यू आर अनेबल टू कम, ऐसे ही होगा, यहाँ पे सिर्फ गूगल मीट ऑन हो जाएगा। सो घर से और एनीवेयर यू आर यू कैन জয়েন অনলাইন, ঠিক আছে। ধরো আসতে পারলে না সেদিন, কোনো কারণে শরীর খারাপ হলো বা তুমি একটু শুয়ে আছো আর এত ট্রাভেল করতে পারছো না, বা কিছু একটা গন্ডগোল হলো, সাম প্রবলেম, তো আমি আজকে আজকে লিঙ্কটা বানাইনি, যেখানে জানি কি আজকে তিনজন আসবে বলে, আর ফালতু বানাইনি। কিন্তু তখন আই মেক আ গুগল লিঙ্ক এন্ড আই উইল সেন্ড ইট টু ইউ। অফলাইন যারা আসবে সেখানে এরকমই ক্লাস হবে, হ্যাঁ, আর এটা এইদিকে অনলাইনে চলবে। কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, এখানে উল্টো লাউড স্পিকারে থাকবে, কোয়েশ্চেন এসে যাবে। তো অনলাইন অফলাইন মোড বোথ আর স্টুডেন্ট, আর রেকর্ডিংও থাকবে। Okay, so if you look at them, you have there these organisms, they have got an external layer of cells, kosh, and this is known as ectoderm. By the outer, here also you see it has got an ectoderm, and you have got an internal layer of cells known as endoderm or gastroderm. Endoderm or gastroderm, and এই দেখো, inside there is a cavity known as gastrovascular cavity. In this gastrovascular cavity, digestion takes place. Ekhane the food enters from mouth and it enters over here, and food exits from here itself. जहां से खाता है वहीं से निकाल देता है, मतलब वेस्ट। So you have a gastroderm and one layer ectoderm outside, inside হচ্ছে gastroderm, ঠিক আছে, ঠিক আছে, gastroderm outside, and digestion takes place inside. This is the medusa, this is free swimming, and this is sessile. Sessile means it can't move about.
and this is asexual, no sperm and eggs forming gametes, and this is sexual. Two difference. First is the sexuality. Polyp is asexual, the medusa is sexual. Polyp is sessile, medusa is free swimming. So these are the different forms, the polyp forms. So this is sea anemone. It looks like a flower. Looks like a flower. And this is your famous jellyfish. Both are same Nidarians. Structure same, but it is different. So body wall, it has an outer epidermis, outer ectoderm, and inner gastrodermis. And inside the gastrodermis, you have a gastrovascular cavity. We have seen before. And in between the ectoderm and the gastroderm, you have a jelly-filled layer known as mesoglia. The name Nidaria comes from a special group of cells known as nidocytes. Now, if you look at the body wall of one of the hydra or any tentacle of any of these jellyfishes or any of these Nidarians, you will have cells known as nidocytes. What happens is there is a particular base over here over which is wound a thread that is attached a needle. So this is an organ of defense and offense. It is this nidocyte is an organ of defense and offense. माने सुरक्षा आक्रमण सुरक्षा के लिए अगर कोई पास में आ गया तो इसको हटाने के लिए पैक করে ফুটিয়ে দিল আর ওখানে কোনো প্রে গিয়ে ওখানে বসে খেতে হবে প্যাক করে ফুটিয়ে দিল and so because of the all Nidarians have this cell known as nidocyte. This therefore the name. So first it is wound. ये जो रस्सी है ये एकदम पेंचा हुआ है on top of one thing. So it is wound on top of this particular structure and it is attached to a needle. And now when somebody comes and touches it, it attacks. চক করে গিয়ে ফুল ফুটিয়ে দিল. This is how it works. So this is a very famous one, Portuguese man of war, Physalia. Dangerous jellyfish. They all have got nidocytes. Tentacles and mudde, you see, it is this tail. This is the trigger. And this thread is wound over here. Moment anything touches it, stimulates it, if you go and touch it, it will immediately release and it will poke you and secrete a toxin inside you. Since you are a human being, you will not die, but you will have skin infection. But small preys, they will die. And they are sexual, basically, this is Nidaria, basically. I will send you the notes before only, and later I will again take this class once more, revision. Chinta Corona. So what I want to come today actually is polymorphism in Siphonophora. Siphonophora is an order of Nidarians. That order. Class Hydrozoa, one order is Siphonophora, order Siphonophora. Now, in protozoan, you have seen all the physiological functions of the cell. Digestion, excretion, reproduction. It is all performed in one cell only. The cell organelles, locomotion, it is all performed in one cell. In poriferans, or the sponges, they have lots of holes in the body. You have two layers of cell. One is outer covering pinacocytes
and inner you have flagellated cells known as choanocytes. So basically they are loose cell organization. You exactly don't have anything like an organ system. Now in Nigeria, suddenly porifera are multicellular, Nigeria are multicellular, protozoans are unicellular. Now suddenly the question comes, like we have an organ system. Our kidney is also part of our body. Our brain is also a part of our body. Our lungs, our heart, all our organ, our skin, it's part of one individual. So one individual is known as one person. But if you look at if you look at Asansol as a whole, you have lots of people staying together. Some of them are teachers, some of them are doctors, some of them are engineers, some of them are sweepers, some of them are nurses. Huh? They are performing different functions. So, is it a society? Is our body a society? That our kidney is actually all the cells are individual, সবাই একা মানে সমাজ, আমাদের শরীরটা কি সমাজ? Is our body a society? We have to think now. ভাবাচ্ছি. Is our body a society? We don't consider it society. We consider it as a whole system, unit. But in lower organisms, the question comes, what if many organisms, for their benefit, they come and form a colony? Some of them taking the reproductive function, some of them taking the function of digestion, some taking the function of fighting. If you imagine, now what would you call it? Is it a poly organ or poly person? Poly organ মানে হচ্ছে আমাদের শরীরের মধ্যে we have got many organs, lungs, kidneys, heart. It's a poly organ, but the individual is one, একটাই individual, but it has got lots of organs inside that belongs to that person only. Poly organ, one person, or whether it is a poly person. Our kidney is one person, our heart is one person, our lungs is one person, our brain is one person, there, and we are a colony. Think it like this. In our case, it is clear we are one person and we have got different organs. But when you go to lower in this Nidarian, suddenly one Nidaria, two Nidaria, one takes the function of digestion, one takes the function of reproduction, one takes the fighting or function of floating, one takes the function of defense. So there is a controversy. Controversy মানে মতবিরোধ আছে এখানে. There is a controversy. লোকেরা কেউ বলে it is a poly person. That is different individuals are coming and living in a colony. Or some people say that it is a poly organ, that it has become a one organism. So it is a matter of doubt. But definitely one thing is very fascinating, যেটা খুব ভালো, that is this poly, it has got different different units of this polyp and medusa living together in one place. It is up to you to argue whatever you want to think, whether বিভিন্ন ইন্ডিভিজুয়াল এক জায়গায় গিয়ে কলোনি করে থাকছে, নাকি ওটা একটাই ইন্ডিভিজুয়ালের সবই হচ্ছে আলাদা আলাদা অর্গানস, তারা তার আলাদা আলাদা কাজ করছে. সো একটা you can see a hint about an organ system coming. Protozoa you had organelles, you did not have organ. In porifera also you did not have organs. But here in Nidarians, in siphonophorans especially, নাম ওই জন্য siphonophore, you are seeing traces of organ systems coming. That is, some cells are getting specialized for one type of work, other cells are getting specialized for another type of work. Yes. So what are these siphonophora? এটা একটা siphonophora. নাম হচ্ছে পর্তুগিজ ম্যান অফ ওয়ার, এরকম দেখতে হয়, জলের মধ্যে ফ্লোট, ইট লুকস লাইক দিস, পর্তুগিজ ম্যান অফ ওয়ার.
It's very খুব poisonous. এখানে একটা তুমি বড়, can you see this big thing structure over here? This is known as pneumatophore or float. It helps it to float in water. Just got air filled up, pneumatophore. And these can be for fighting, it can be for reproduction, this can be for reproduction, these all these tentacles. সবেরই নিডোসাইট আছে. Some are for digestion. Now you can, this is also a, but this polyp is for floating. Each of them actually individual, you can call them an individual animal. But all of them are coming together and living in one place. This pneumatophore has also got a structure of a particular polyp, medusa. Yes. So you have lots of polyps and medusas coming together and forming this physalia. So siphonophores are an order of hydrozoa class of marine animals. Although siphonophore, they appear to be a single organism. এটা দেখে মনে হচ্ছে, after looking at them, it looks like a single organism, but it is actually a colony composed of many individual animals. এই ফ্লোট হচ্ছে একটা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যানিমেল, এই ডান্ডাটাও হচ্ছে একটা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যানিমেল. They are actually many animals together. So এটা already they are taking them as a colony of different individuals. So this is Portuguese man of war Physalia. If the number, the name, if anybody asks, this is Physalia. This is another siphonophore. This is Merus orthocana. You can see these structures over here. এগুলো দেখতে পাচ্ছ? Balloon like structures. These are also floats. They help in, এখান থেকে they secrete some, they release some gas, and then gases pressure এটা move করে. And you have all different polyps over here. Like a tuft of hair, it's coming out. The জলের মধ্যে দেখছো তুমি ছবিটা live. So siphonophores are special scientific interest because they are composed of both medusa উল্টো দিকে and polyps. And এগুলোকে বলা হচ্ছে zooid. Medusoid and polypoid, they are known as zooid. এক একটা মেডিসা, এক একটা এইটা, one of this is a zooid. Each zooid is an individual module. Individually কিন্তু ওটা একটা module. It has got a medullary structure. Individually, each zooid. But their integration in the colony is so strong. এমনকি this stem on which these come out, that is also a zooid. ওটাও zooid. এই যে এই ডান্ডাটার উপরে যেগুলো আটকে রয়েছে, এই ডান্ডাটাও একটা জুয়েড ধরে রাখার জন্য। কিন্তু ওদের ইন্টিগ্রেশন মানে তাদের যুক্ত, যেটা যুক্ত হয়ে রয়েছে সেই ইন্টিগ্রেশন এটা এতই মানে শক্ত, ইটস সো স্ট্রং, হ্যাঁ, দ্যাট it almost looks like one organism. This will look like organism, but actually it is not one organism. Yeah. Now, what is the structure? এই যে একটা টিপিক্যাল সাইফোনোফোর স্ট্রাকচার, এটা হচ্ছে রিয়েল স্ট্রাকচার, রিয়েল পিকচার. দিস ইজ দ্য রিয়েল পিকচার, দিস ইজ আ হ্যান্ড রিটেন ড্রয়িং. You will find on top there is, এই যে টপে এটা দেখতে পাচ্ছ নিউম্যাটোফোর, ঠিক আছে? এই যে দেখো এদিকে দেখো, ও ব্রাইটনেস, আচ্ছা এটা তো কমানো যাবে না. তোমার চোখে একটা ইয়ে করে সানগ্লাস টাইপ লাগে, কমছে কি? এটা ঠিক আছে? একটু বেটার, দিস ইজ বেটার. এটা বন্ধ করে দিলে কি আরেকটু বেটার হচ্ছে? হ্যাঁ, আমি ঠিক है ना? আমি সেটাই লক্ষ্য করছিলাম যে চোখটা এদিক এদিক বারবার চলে যাচ্ছে. এটা কি একটু বেটার? তাহলে এইটা উপরে দিলে বেটার হয়, তাই না? এই আলোটা জ্বালালে বেটার হয়.
ये लाइट জ্বালানো से बेटर, তাই তো? আমি এটা করি জাস্ট ইন কেস, মানে একটু যাতে অন্ধকারে বেটার দেখা যায় এর জন্য। अंधेरे में थोड़ा बेटर दिखता है, इसमें रोशनी ज्यादा आता है, इसलिए मैं सोचा कि एनीवे दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट हाउ स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल, ठीक है? सो on the top you have pneumatophore. This is pneumatophore. Then you have the swimming bell. এগুলো হচ্ছে সুইমিং বেলস। দেখতে পাচ্ছ এখানে সুইমিং বেলস, ভিতরে সঞ্জনা সুইমিং বেলস। এন্ড এই যে স্টেম, this stem is known as coenocer. COENO, coenocer. Some call it coenocer circle stalk. The stem. This is also a zooid. এটা কিন্তু একটা পলি, একটা ইন্ডিভিজুয়াল, কিন্তু इंटीग्रेशन इज सो दैट इट लुक्स लाइक একটা एक डाल के ऊपर डिफरेंट चीज निकल रहा है, फूल निकल रहा है, मतलब पत्ते निकल रहा है একটা ডালের উপরে। It's looking something like that, but actually it is several of them together. They have changed their shapes. Then you have bract. Number 4, bract. পাতার মতন। Bract, another word of leaf is bract. Bract, bracteole. They look like this is a cross section of এটা বড় হয়ে যেটাকে কেটে দিয়েছে। Basically it's a helistemma. নাম হচ্ছে helistemma. This is a bract, it protects protection to all these nematophores, these bracts. এখানে দেখা যাচ্ছে না। Then you have dactylozoids. Dactylozoids for fighting. Number 6, dactylozoids. এখানে dactylozoids দেখছো। They are for fighting and feeling and sensation. Tactile. Tactile means strategy বানায় মারপিট করার। Fighting start from there, it becomes dactyle. And you have gastrozoids. This is for feeding. Gastrozoids and gonozoids. হ্যাঁ বল। Here gonozoids are here. Yeah, it will be gonozoids will be over here. It will come out as a 5, number 5. This is gonozoids for reproduction. This will branch out and form a medusa and float and release either sperm or egg. So fertilization is external in the water. মানে জলের মধ্যে মেডুসাটা এখান থেকে বেরিয়ে এসে সুইমিং করতে করতে ওখানে স্পার্ম এগ জলে ছাড়লো, স্পার্ম এগ মিট করলো, জাইগোট তৈরি করলো, লার্ভা, and larva again you have a polyp coming out from the polyp. This, you can find this. So actually this you cannot call them as a polyp or medusa. There are lots of polyps and medusas in one place. Here you cannot talk about sessile or motile. This whole colony is motile. You have these swimming bells which allow them to move. Dactylozoids itself won't be able to move. একা একা নিজে নড়তে পারবে না। It needs these swimming bells. Swimming bells একা একা খেতে পারবে না, খাবার জোগাড় করতে পারবে না। It needs the gastrozoids. They cannot reproduce. You need gonophores. So কেউ একা একা করতে পারবে না কাজটা, সবাইকার সাহায্য দরকার। একা পাস করতে পারবে না, সবাই পাস করার জন্য সবাইকার সাহায্য করে পাস করতে হবে, ফল কালেকশন করে দেখতে হবে। This is a structure of phycelia. On top you have the pneumatophore floating. Then you have the number 2, these are the gastrozoids. এই যে লম্বা ডান্ডাটা দেখতে পাচ্ছ, this danda you are able to see. This is the gastrozoid. Then number 3, এখান থেকে gonozoid. এর গা দিয়ে actually what will come out is these little medusas will bud out and come out. ছোট ছোট জেলিফিশের মতন বেরিয়ে আসছে, এসে সমুদ্রেতে স্পার্ম or egg depending upon it will be released. Then you have the dactylozoid, number 4, tactile organ, and you have the tentacle, প্যাঁট করে ফুটিয়ে দেওয়ার জন্য। Okay,
for attack. So you have clusters of polyps, three different types that anchor. Here you have polyp. Here we have the pneumatophore or the crest. So this is Portuguese man of war, Physalia. Now we are looking at another Halistema. This is a very famous siphonophore. Number one is the pneumatophore. ওপর দিকে থাকে. These are the swimming whales. You can see them. হালকা এটা actually real life photo. Swim for moving. There is a gas inside it. মানে জেটের মতন হুশ করে গ্যাসটা ছাড়লো ধুম করে বেরিয়ে চলে গেল. Number two, a danda, coenocer of the stem. Then you have the swimming bells. It's helping in swimming. তাই জন্য নাম swimming bell. এখান থেকে গ্যাসটা রিলিজ করে ভেতরে कुछ করে गैस का प्रेशर से वो गैस रिलीज कर देता है और गैस के प्रेशर से it moves ahead. It moves ahead. Then you have the gonozoids over here, the tentacles. Another thing. So basic unit you have seen polyp, medusa. Both of them are present. Now what are the in one siphonophore? What are the polyps and who are the medusas? Is dactylozoid a medusa or polyp? Is pneumatophore a medusa or polyp? Is swimming whale a medusa or a polyp? This let us study what are what. So what are these gastrozoids? They are also known as propozoids or known as nutritive zooids. তিনটে নাম আছে. So it is meant for feeding. As the name gastro means food, খাবার দাবার খাওয়ার জন্য. It digests food and sends the digested material to the other members. ও হজমটা করে কিছু নিজে রেখে বাকিদের দিয়ে দিবে. थोड़ा अपने लिए रखा बाकी सबको दे दिया. Gonozoids, reproduction of the whole colony. So they are cylindrical. This gastrozoid cylindrical and funnel-shaped body, bearing tentacles. Gastrozoids have got tentacles. Like an individual hydra or sea anemone, চারদিকে tentacles দেখছো, you are seeing tentacles. This gastrozoid is also one of them. It's also have got a tentacles around its mouth. It has got a mouth here. Well-formed mouth and cylindron present. Cylindron is the space. Gastrovascular cavity. Different types of gastrozoid. This is a siphon type. The siphon is the only member which can ingest food. A gastrozoid. It is a polyp. The siphon one is a polyp without tentacles. This doesn't have tentacles. A single large hollow tentacle is present. A single large hollow tentacle is present. And on that you have this nematocysts. The tentacles sting the prey, make it paralyzed. Consumes it. First it paralyzes. So all dactylozoids have got this sting of tentacles. So this tentacle is also a type of zooid. Clear? And they have got knobs. A knot knob shaped nematocyst. Nematocysts have got these neurocyte cells. A toxin গুলো ফুটিয়ে দেয়. So different types of gastrozoid as a siphonozoid. Penatularia. Can you see this? It looks like a sea pen. Its name is common penatula. Looks like it's a sea pen. In former times they used to use a feather pen. দোয়াতে দোয়ালা লিখলো. দোয়াতে দোয়াচ্ছে লিখছে. মনে আছে ছবিটা দেখেছো তো?
So it's looking like a pen, but actually these are dactylozoids known as siphonozoids. These are all polyps. ঠিক আছে? Siphonozoid structure. These are siphonozoids. দেখতে পাচ্ছ siphonozoids কে? It is gastrozoids are modified to form a current producing device. জলের স্রোত, water current producing device. ठीक है? In Millipora, the gastrozoids look like this. They are gastrozoids of Millipora. This is a Millipora diagram, an actual ছবি Millipora, and actually these are the gastrozoids over here. Regularly they form a network inside underwater. Then you have the dactylozoids. A battery of nematocyst আছে. This is it is a tentacular mouthless, no mouth. Mouth only gastrozoid. খাই হাম হাম। ঠিক আছে? এদের নো হাম হাম। এরা খায় না, এরা কোত্থেকে নেয়? গ্যাস্ট্রোজোয়েড যা খায় হজম করে সেখান থেকে নেয়। They tentacular in certain hydrozoans that perform tactile and protective functions. So this is a dactylozoid. Protection. कोई पास में आया पैंट करके एकदम फुटिए गए। Types of the dactylozoids in Hydroptena, you have a tentacle-like appearance. The dactylozoid it becomes a tentacle. This is a tentacle. This dactylozoid এরকম শেপ না হয় it takes the shape of a tentacle. Which variations আছে? In Hydroptena you have also spiral zooids. এই যে এগুলো দেখছো প্যাঁচ হয়ে গেছে spiral. You have some, this is in this line Hydroptena. Patch hয়ে যায়. So this is also another type of zooid. Spiral zooids. It's also dactylozoid. Another is the nematophores. This is a nematophore here. These are nematophores. Can you see? In this species, you find this. They are also known as sarcostyle. Style mane anything. Style mane is style na. Style mane something coming out. Lomba tentacular motion. That is a style. In biology, in normal sense, style means style manake thak করে চলছে. That is style. But here a style means different. So they are known as sarcostyle. এই ডান্ডাগুলো বেরিয়ে হচ্ছে এগুলো একটা style. Then you have palpons. Palpons. এই যে palpon. এই যে এটা ডান্ডাটা দেখছো? This is palpon. Simple hollow tentacle-like bodies spring from the margin. এই যে margin থেকে আসছে দুটো কোণা. Margins means দুটো কোণা. কোন থেকে বেরিয়ে আসছে? Spring মানে টুইক করে লাফিয়ে এসে বেরিয়ে আসছে. Spring মানে হচ্ছে লাফানো. Spring action লাফিয়ে যায়. Spring. এখান থেকে চুইং করে বেরিয়ে আসে। ইংরেজিতে একটা টার্ম হচ্ছে এরকম একটা মজার ভাবে বলে স্প্রিংস আউট ফ্রম দেয়ার থেকে লাফিয়ে আসে। এই যে এদের আছে পরপিটা, দিস ইজ ভেলেলা, ঠিক আছে। দিস ইজ অলসো আ সাইফোনোফোর। এটা একদম চরকির মতন দেখতে। এই এক একটা ওয়ান অফ দিস থিংস which চরকি দেখে নি দিওয়ালি মে ধুমাতে চরকি দেখেছো তো?
চরকির মতন এটা, কিন্তু এক একটা এই যে বেরোচ্ছে, দিস ইজ ওয়ান জুয়েড। Then you have cistern. These are the dactylozoids of millipora. এই যে dactylozoids. Then you have gonozoids. Basically on this stem you have these little things which come out and they look like this. They can be either release sperm or they can release eggs. এগুলো কিন্তু ডিট্যাচ হয়ে যায় এখান থেকে। They move about freely. This is basically medusoid. Gonozoid name as this is gonocyphon. Velella and Porpita you find this gonocyphon এরকম দেখতে হয়। This is the lumbar tentacle থাকে, this is known as gonodendron. আরেকটা জিনিসের মধ্যে, and that bears grape like gonophores. আঙ্গুরের মতন grape like you have gonophores over there. Then we have some special type of zooids known as gonostyles. এই সোজা এই যে বেরোচ্ছে এটা gonostyles. Porpita. This is porpita. Then we have special styles, this known as hydrocalus. And রুটের মতন hydrorhiza. তলা দিয়ে যায় root hydrorhiza. So these are the names you have to remember. Now we were talking about polypoids. So what are the polyps? Dactylozoid and gastrozoid. So the different types actually. Now medusa, you have the nectocalyx or the swimming bell. You have seen swimming bell? That is a medusa. Yes, a bract or hydrophyllum. This is a medusa. এই যে উপরে float, pneumatophore. That is medusa. Then there are orophores. এখানে ছবি পাইনি আমি কোনো, তাই জন্য লাগাতে পারিনি। They help in swimming and excretion. গোল্ডেন কালার হয়। গোনোফোর্স আছে, গোনোফোর্স যেগুলো বেরিয়ে আসে ছোট ছোট গ্রেপস যেগুলো অন দ্য পলিপ, ওগুলো কিন্তু মেডিসা, ওগুলো ফ্রি সুইমিং হয়ে স্পার্ম এগ রিলিজ করবে, দে আর মেডিসা। গোনোফোর্স, এই এটা স্ট্রাকচার অফ আ গোনোফোর। So origin of polymorphism we have seen, it's a polyorgan or polyperson. কেউ বলছে, some people say it is many organisms together. Some people say that it is only one organism with different organs. It's a controversy. So you have to learn the name of these people who have given the polyperson theory and name of these people who have given the polyorgan theory. Medusum theory এখনো কেউ করে না, that the whole colony was formed from a medusa. This is a medusum theory, but it is not proposed. But যেহেতু আছে করে নেওয়ার জন্য, you don't have to study much. So modifications of polyps, gastrozoids, dactylozoids, gonozoids. Modification of medusa, nectocalyx, swimming bell যেটা, pneumatophore float, bract, and gonophore. Gonozoid না, gonozoid is the whole structure. ওর মধ্যে grape like structures coming out, they are gonophores, they are also medusa. ঠিক আছে? Division of labor, this is the significance. সবাই মিলে they are dividing their whole work. Some are doing this function, so this is the significance of polymorphism. ঠিক আছে, সো আজকে এখানেই শেষ করলাম। ক্লিয়ার তো? You have any questions you can ask me, anything about this? Okay then, তাহলে আজকে এখানে শেষ করছি, রেকর্ডিংটা বন্ধ করি।